Hallo liebe Zuschauer, heute sprechen wir über das Thema Lebensmittel einkaufen. Today we will talk about grocery shopping. Im Lebensmittelgeschäft haben wir viele verschiedene Lebensmittel. At a grocery store we have many different groceries. Lebensmittel sind Dinge, die wir essen und trinken. Zum Beispiel Obst, Gemüse, Brot, Milch und vieles mehr. Groceries are things we eat and drink, such as fruits, vegetables, bread, milk and much more. Jetzt stellen wir uns vor, wir gehen Lebensmittel einkaufen. Now let's imagine we are going grocery shopping. Wir müssen zuerst in einen Supermarkt gehen. Ein Supermarkt ist ein Ort, an dem wir Lebensmittel kaufen können. We need to first go to a supermarket. A supermarket is a place where we can buy groceries. Here is der Eingang zum Supermarkt. Here is the entrance to the supermarket. Wenn wir in den Supermarkt gehen, nehmen wir einen Einkaufswagen. Es ist sehr praktisch, unsere Lebensmittel zu tragen. When we go into the supermarket, we take shopping cart. It's very convenient for carrying our groceries. Es ist auch hilfreich, eine Einkaufsliste zu haben. Hier haben wir eine Liste mit den Lebensmitteln, die wir kaufen möchten. It's also helpful to have a shopping list. Here we have a list of the groceries we want to buy. In einem Supermarkt gibt es viele Abteilungen. In a supermarket there are many departments or sections. Hier sind ein paar Beispiele. Here are a few examples. Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, Brot und Gebäck, Milchprodukte, Getränke, Süßigkeiten. Obst- und Gemüseabteilung. Käufer. Hallo, ich möchte gerne einige Äpfel kaufen, bitte. Natürlich. Wie viele Äpfel möchten Sie? Ich nehme 6 Äpfel bitte. Hier sind Ihre Äpfel. Haben Sie sonst noch etwas? Nein, das war's. Danke. Brot- und Gebäckabteilung. In der Brotabteilung wählen wir Brot oder Brötchen aus. In the bread section we choose bread or rolls. Käufer. Entschuldigung, ich möchte dieses Brot kaufen. Wie viel kostet es? Verkäufer. Es kostet 1,50 € bitte. Fleisch- und Wurstabteilung. Wenn du Fleisch magst, kannst du in der Fleischabteilung Hähnchen, Rindfleisch oder Schweinefleisch kaufen. If you like meat, you can buy chicken, beef or pork in the meat section. Käufer. Ich hätte gerne dieses Hähnchen bitte. Verkäufer. Kein Problem. Das macht 5 € bitte. Milchprodukteabteilung. Milchprodukte wie Milch, Käse und Joghurt findest du in dieser Abteilung. Dairy products like milk, cheese and yogurt can be found in this section. Käufer. 1 Liter Milch bitte. Verkäufer. Hier ist Ihre Milch. Getränkeabteilung. Und wenn du Durst hast, kannst du Getränke wie Wasser, Saft und Limonade kaufen. And if you are thirsty, you can buy drinks like water, juice and soda. Käufer. Eine Flasche Wasser bitte. Verkäufer. Hier ist Ihre Flasche.
Nachdem wir alle Lebensmittel ausgesucht haben, gehen wir zur Kasse. Das ist der Ort, an dem wir bezahlen. After we have chosen all our groceries, we go to the checkout counter. This is where we pay. Das ist die Kassiererin. Sie scannt unsere Lebensmittel und sagt uns, wie viel wir bezahlen müssen. This is the cashier. She scans our groceries and tells us how much we need to pay. Wir bezahlen mit Geld oder einer Karte. We pay with cash or card. Nachdem wir bezahlt haben, packen wir unsere Lebensmittel in Taschen. After we have paid, we pack our groceries into bags. Hier haben wir unsere Taschen mit Lebensmitteln. Here are our bags of groceries. Ich hoffe, dass dir diese kurze Einführung ins Lebensmittel Einkaufen gefallen hat. I hope you enjoyed a brief introduction to grocery shopping. Ich glaube, dass du jetzt besser verstehst, wie man Lebensmittel auf Deutsch einkauft. I believe that now you have a better understanding of how to shop for groceries in German. Bitte schreib deine Erfahrung im Supermarkt in die Kommentare. Please write your experience at a grocery store in the comments. Tschüss!